Alright, muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo patinode kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So zvina zvinakumbira zvakanaka muri yeZimbabwe nenhau Constitutional Amendment Bill number 3 iro rainzvengwa naPresident Emerson Mnangagwa vachitenderi ndotedzera bumbiro remutemo tisu takanyora bumbiro remutemo now wakuchinyatsa uchibuda pachena because tiri kuona kuti vakabvunzwa nemajournalists kutoti munoiona sei now Constitutional Amendment Bill number 3 vakataura pachena iwo kutoti ndotoprefer kusiya mudzimai wangu than Constitutional Amendment Bill number 3 sezvo ezvo tiri kuziva kuti veruzhinji vari kuda kusurvive munhau dzepolitics neConstitutional Amendment Bill number 3 iroro kusanganisira President Emerson Mnangagwa kusanganisira uno vamwe vanozviti hatisi mapolitician but vachiwana mari kubudikidza nebato reZANU-PF vanenge vari kupusha kutoti Cab 3 iyo inge chienderera mberi because tiri kuona kuti zvinhu izvo harisi kugumira paCab 3 chete because musafungire kuti munhu anongoda kungogara sort of like 2 years then ubva watosungwa ubva watodini aiwa no Cab 3 iri rinoda kutoramba richitoenderera mberi sort of like makanzwa matuka achitaura kuti no muri kushamisika ne2 years idzi ko President Robert Mugabe wakarana about 37 years vachirana nyika but hapana kana chavakabudisa but tiri kuona kuti pa7 years dzarana ona President Emerson Mnangagwa vane zvinonongedzeka zvavaita muri yeZimbabwe. So tiri kuona nhau Cab 3 haina kumira zvakanaka. Nhau Cab 3 ine ropa pasi ine munhu pasi because tiri kuona kuti Rutendo Matinyarari akapiwa mota aituka President Emerson Mnangagwa akapiwa mota ne200,000. So tochiona futi muri yeZimbabwe waidefenda waidefenda President Emerson Mnangagwa vakapiwa futi mari. So hapasi kunyatsozivikanwa kuti tiri kuenda kupi uye tiri kubva kupi tichienda kupi because tiri kuona kuti aituka akapiwa mari aidefenda akapiwa mari muri yeZimbabwe. Unyatsozviona kuti zvinhu zvacho zvinasinomira zvakanaka because tiri kuona kuti pakabviswa 180,000 yakapiwa Warakasha wakapiwa ma10,000 sezvo zvetiri kuona kuti panga pabuda mashoko anga ari kutaura kuti no Warakasha vanongopiwa maairtime chete vamwe vachipiwa madzimotokari nemari even utokundwa kana nemakomiki vanoita zvekuita zvemadhirama zvezvezve zvinonzi chikomiki handinyatsi kuziva chimwe comedy exactly comedy muri yeZimbabwe vanhu vanonga vachiita zvecomedy vanonga vachipiwa zvinhu zvakasiyana-siyana tatichiona naBhutisi anani vamwe vanhu vakasiyana-siyana vanonga vachingopiwa zvinhu zvakasiyana-siyana but iwe Murakashi uri kudefenda hapana chawaipiwa airtime but at least zviri nane now tiri kuona kuti wakapiwa $10,000 takaona anonzi Snowboy uye anodefendwa ari paTwitter hendo akambokwidzwa ndege kuti anga achienda kuChina muri yeZimbabwe. So dzimwe nhau muri yeZimbabwe dzinogara takataura panapa tiri kuona kuti President Emerson Mnangagwa vakagara navaSiril Ramaphosa kuAddis Ababa kuEthiopia kuAfrican Summit takaona vakaudzwa kunzi no mungadai maenda kuCongress nenhau iyi mungadai maenda kuCongress then posarudzwa mumwe mutungamiriri anova ari successor wenyu but tiri kuona kuti zvese nyange pakauya munhu akaita sePresident Emerson Mnangagwa havatombozviteereri ndo zvinhu zvavasingambofi vakateerera zvinhu zvakafanana izvozvo sezvo tiri kuona kuti vane kakutotyawo because tiri kuona kuti zvavanga vakatarisa kuti ndo zvichabuda muparliament hazvisiri izvo because kune mamwe maMPs vaitoopodza Constitutional Amendment Bill number 3 takaona vamwe zvakafanana MP wekumarondera uko muri yeZimbabwe akadzingwa mudebate iroro chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu izvi hazvinotombomira zvakanaka because tiri kuona ana makumire vakazobata maoko nezuro vanhu vakutorwisana muparliament mapepa achitsemurwa achiita sei chinova chiricho chiratidzo chekuratidza kuti vanhu havana muonera mumwe chete havana muono mumwe chete imo muparliament kuna vari kuwanawo zveopposition kuna vari kuwanawo zveruling party. So tiri kuona shuviro yanga ina President Emerson Mnangagwa ndeyekungoti MP wese anga aine muono mumwe chete weCab
3 constitutional amendment bill number 3 but zviri kufamba hazvisi kufamba saizvozvo zvavanga wakafungidzira. Ndosaka muri kuona ziyambe ari kutombomira kutoti mavhoti anga achiitwa, although tiri kuziva kuti rinopasa because tiri kuona kuti munhu wacho anenge achiitisa mavhoti ndeweZanu, munhu wacho anenge ari kuna kusvikira masubmission ndeweZanu, vanhu vacho anenge ari kuitisa zvinhu zvese mhuri yeZimbabwe ndeweZanu, majaji acho ndeZanu. So tingoziva kuti vanenge vakangohwina but tikuona kuti vanenge vada kuita sort of like toziva kuti vanhu vanodraw attention zvafana kana cheche chadaitaura organization chaiche chainzi leka lezulu chichi chimwe tungamirirwa naFuzo Mbuzhwayo wekubulawayo kuyako waiopposa constitution amendment bill number 3 tichitaura kuti no zvinhu izvi mhuri yeZimbabwe zvodangonzi sort of like zvingoitiswe kanharo chichi chimweya zvekutoti kana panozotaurika nhau idzodzo panouya ana sadiki ana African Union European Union panongobudiswa mapepe kutoti takafambisa maprocess takafamba so ende ana European Union ana sadiki wachinyasoona kuti aiwa zvakafambiswa apa neapa zvangofanana zvezve zvana President Nelson Chamisa zvekuti wanga wakagadzira bato risina mastructures risina institution. Takaona mumataredzi mhosva vakazoshevedzwa kuti vanga vachibudisa institution yekutoti sort of like anonzi aniko yakazovatorera pati uyu Shabangu anga asiri secretary general webato retriple C but umbowo vakashayikwa because panga pasina mapapers anotaura izvozvo. Ndosaka muri kuona Shabangu yakahwina zvekutoti ivo vanenge vachiziva kuti panouya African Union panouya kana nasadiki vanongobudisa kutoti no tibudisire umbowo. So vaNelson Chamisa vakazobudawo vachitaura kuti no zvinhu izvi zviri kuitwa hazvisiri izvo, hakuna zeki inoregista munhu asina institution, party yake isina institution. But tiri kuona kuti seZanu PF inogona kuregista iwewe iri kuziva zvainenge yakaronga because tiri kuona kuti vanenge vatori 2 years ahead or 3 years ahead than ruzhinji rwenyika yeZimbabwe because tiri kuona kuti now vanhu vanonga vari kutemesana nenhau yeconstitution amendment bill number 3 but ivo vanonga kutoronga Mono Mutapa Kingdom ndo inonge yakutorongwa pari zvino because Mono Mutapa Kingdom ndo iri kutodiwa then pogadzirwa palace kuMount Upton chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu izvi zvichange zvisina kumira zvakanaka because kana pangoitwa Mono Mutapa Kingdom chete zvinenge zvatovharana mhuri yeZimbabwe. Even kana now constitution amendment bill number 3 rakapasa zvekuti ana VP Chiwenga vachazodai so zvinenge zvakutonetsa mhuri yeZimbabwe. Panapa kutongoshanda military intervention kana coup kana chindo chinanja kutongoshanda noti zvekushanda zvekutaurirana nekuita sei hazvinenge zvisikachashande ende now hazisi kutomboshanda. So tati kuona kuti zvinhu zvakamira sei sezvo tiri kuona kuti VP nemamwe magandanga vakagara meeting kuHonde Valley waMnangagwa nemamilitary generals vakagara meeting kuPrikeb farm kusanganisira nezvimwe zvigananda sort of like kana Scott Sakupwanya vainge varipo mhuri yeZimbabwe. Tichipinda mudzimwe nhau tiri kuona nhau yaRutendo Matinyarare na sort of like anonzi aniko uyu Joshua Maponga. Nhau iyi yakatanga kudhara ndosaka muri kuona Rutendo Matinyarara ari kuti inini ndorekodha zvinhu zvese maconversation ese ndandoita nemunhu ndinorekodha ndichichengeta kuitira ramangwana because vanhu vanozodini vanozoramba. Tiri kuona ari kubudisa information imwe yana Maponga yana chi vachitora maspace vachiita zvinhu zvakasiyana siyana. Tiri kuona Rutendo Matinyarare ari kuti Maponga ari kunyepa because Maponga akabuda achitaura kutoti no Rutendo Matinyarare haasiri yakabvisisa masanction muno munyika yeZimbabwe. Masanction akabviswa nebato reZanu PF, hapana kana mari yemuri kutombomupa, muri kumupa mari chi imari yemahara yemuri kutodi yemuri kutomupa ndi Joshua Maponga ainge ari kudaro. So Rutendo Matinyarare azofuma chipinduro muzuva ranhasi makuseni tingadaita kuendesa kunhawa chakwe togonozongoita rimwe update rekuti tokupai panapa Joshua Maponga achitaura Rutendo Matinyarara achitaura because mavideos acho akangobatanidzwa nemaleaked audios zvekutwitter kumaspace nechichi chimwe zvese zviripo ipapo. Tichange chikupakurira pana tokuzivisa zvakamira sei. Ndokutendai nekutera kwamakaita pano paZim Local Daily Scoop apa tinodai kupai mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabva pano usina kusubscribe kulike nekushare ndoringa tisangane munews dzinotevera.